I'm going to be broadcast live here, but before I proceed, there is a video that I want you to watch. The content is in French. Why is it important that Paul Biya need a total replacement? Is something of a great priority, and that is why I'm broadcasting on my Facebook and on my YouTube. It is quite a challenge that the world must come together and make it the right decisions. Failure to do so, then it will collapse in West Africa. I think it has long overdue that world attention has been paying closely of what is happening. But however, I think this my message will resonate in the world community that this is the time the world community must come together and let Bia go. We can allow people being slaughtered. We can't allow people being killed. We can't allow military that intentionally were to protect indigenous citizens throughout. But unfortunately, we have a rebel individual that has been in power and used the military and suppressed individual. I think the world community must come together and look about what is the possible options. Keeping Paul Biya aside is the best option that the world must decide now. And I think the embassy is not the time to writing letters. It's not the time addressing to each other. It's the time to say, Mr. Biya, your time is up. This is the moment that we must stand together as a world community and terminate this because we can no longer succumb to this. I am sure every world community is tired because phobia is no longer irrelevant at this moment, at this time. And that is why I am bringing this attention. The world hasn't, you know, we have the decisions to make a difference, a lasting one. Either we choose to do it or we choose to allow it to linger around. But I believe that this is the time that the world community must show patriotism, that the world must have to be in peace, and that we can't allow it to linger continuously. People must have a defined goal, a defined destiny, and that defined destiny must be followed, must be respected, and must be restored. I think this is the time, this is the moment, this is the hour, this is the time that the world community must keep their differences and come together and look for the final solution. Pobia exit is imperative. Pobia living is imperative. He's no longer irrelevant to the people and has no value. He has depreciated. And therefore, I am calling on the international community. This is an emergency session that needs to be discussed now and tably and ask there for his transition, for his immediate departure. I think it is imperative that the world look into these options. It is not as it is. He doesn't need to ask for permission for any one single more day. This is the period that he has to leave. He must leave. Pobia must leave. Yes, his departure time is up. His time is up. This is the moment. We cannot have these when people throughout are being slaughtered like animals, like pigs. You have the wife is almost like she is running the entire show. Someone that is mentally deranged, incapacitated, cannot even address his people, cannot even speak. He's confined under one environment. He's behaved erratic and cannot be a president of a nation. Let's listen to this. The message is in French, but I'm sure you will be interested to listen. Les spotters, ce sont des sources très utiles des journalistes. Certains même sont de petits génies de l'informatique et capables d'analyser avec une grande précision le trafic aérien. L'un d'entre eux, rencontré par le journaliste François Pillet, qui signe ce reportage, est un chasseur de dictateurs. C'est grâce à son travail méticuleux que nous sommes en mesure de vous révéler ce soir le nom de quelques-uns des dictateurs du monde entier qui viennent impunément se royaumer à Genève
déposer leurs économies, faire leurs affaires, tandis que leurs peuples croupissent dans la misère. C'est le cas, par exemple, de Paul Biya, président à vie du Cameroun, dont l'épouse utilise le jet présidentiel pour venir se faire coiffer à grands frais à Genève. Ces potentats bénéficient d'une quasi-impunité totale. Ils étalent leur luxe, leur voiture hors de prix, consomment dans les palaces, sans jamais être inquiétés par les autorités locales, ou si peu. Ce sujet est un document, il met le doigt sur une situation embarrassante pour la Suisse, à vous de juger. Genève, son jet d'eau, ses banques, ses organisations internationales. La cité de Calvin offre à ses visiteurs un cadre apprécié entre luxe, discrétion et neutralité. Elle s'enorgueillit d'accueillir les puissants. I'm very appreciative to Stefan de Mistura, the United Nations. Mais la ville attire aussi des visiteurs au pédigré moins reluisant. Monarques du Golfe, autocrates d'Asie centrale, potentats africains. Ils apprécient la discrétion légendaire de leurs hôtes. A mí me gusta Suiza. Ginebra, perdón. No Suiza, Ginebra. Son gente civilizada. Pero que nos hace falta la civilización para vivir en una sociedad moderna. Problème, l'argent que ces dictateurs dépensent sans compter est souvent détourné des caisses publiques de leur pays. Luxe, impunité et corruption, un mélange explosif qui alimente la colère. C'est de l'argent volé aux gens. Pour en savoir plus, nous avons suivi la trace de ces régimes autoritaires et de leurs dépenses somptuaires autour de la rade. On a ici un modèle d'affaires, qui est le modèle de développement économique du canton de Genève, qui est extrêmement risqué et qui est problématique. Visiblement, ces questions dérangent. Arrêtez de filmer, monsieur. Non, laissons le faire un public. Jusqu'ici, la présence de ces dictateurs à Genève était très secrète. Tout au plus, les passagers de l'aéroport pouvaient apercevoir ça et là les emblèmes exotiques de leurs avions se posant sur le tarmac. Mais quelque chose a changé. Internet a percé ce voile de secret. Comme souvent dans les révolutions technologiques, tout démarre de manière surprenante. Je suis anglais d'origine, diplômé d'Angleterre. J'ai fait mes études à l'Université de Londres, mathématiques et ensuite informatique. Et ensuite, je suis venu travailler au CERN. Je suis resté des années avant de prendre ma retraite. Ayant habité juste ici à côté de l'aéroport, j'ai compris que il y avait de plus en plus d'avions, de plus en plus de bruit, etc. Mike Gerard préside l'ARAGE, l'association des riverains de l'aéroport de Genève. Son combat, lutter contre le vrombissement des réacteurs qui assourdit les habitants. Mais ce n'est pas tout. Je suis quelqu'un qui a développé sur le site de l'ARAG des outils pour traquer tous les avions parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'avions qui n'étaient jamais répertoriés sur l'information de l'aéroport. Ces vols mystérieux qui n'apparaissent jamais sur les registres officiels, Mike n'est pas le seul à s'y intéresser. Le retraité du CERN fait partie d'une grande famille, celle des spotters, ces passionnés qui passent leur temps au bout des pistes pour observer les avions. Je m'appelle Jeremy Denton, j'ai 23 ans.